7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, xin chào tất cả thành viên của Maxx Capital ạ. Rất là vui được đồng hành cùng với tất cả thành viên của Maxx Capital trong buổi tối ngày hôm nay. Mình là Vũ, là host và cũng là phiên dịch viên cầu nối giữa team Fire Chain với tất cả các thành viên của Maxx Capital ạ. Và rất là gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn ngày hôm nay bởi vì là team dự án đang có một số những cái việc rất là gấp, nên là chúng ta đã phải delay cái buổi AMA cho tới mất khoảng 30 phút. Rất là cảm ơn cái sự thông cảm và đồng hành của tất cả mọi người ạ. Và bây giờ thì mình xin phép được mời bạn Utkarsh. Bạn Utkarsh là đại diện của Fire Chain sẽ đại diện cho Fire Chain để trả lời những cái câu hỏi của các thành viên Maxx Capital trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin mời đội technical có thể So, hello Utkarsh. Hi, how are you? Yeah, we are fine. So I have just sent our apologies to the community that we have to delay the AMA today for 30 minutes because there were some unexpected work that happened to the team. But thank you so much to spend your time today to join with us. And I think we can start our AMA today right now. Sure, it's not a problem. I just want to apologize to the community as well since we've delayed the MA a couple of times. Mondays are always pretty much very crazy, so I mean things go down. So yes, thank you all of you for joining the AMA. Let's proceed. Vừa rồi thì bạn Utkarsh có gửi cái lời chào tới tất cả cả thành viên của Maxx Capital đang xem cái buổi livestream AMA ngày hôm nay. Và thật sự là hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần thì có rất nhiều những cái việc nó khá là điên rồ đối với dự án, là mọi người đã phải spend khá nhiều thời gian để mà xử lý những cái việc đó. Nhưng mà bạn cũng gửi cái lời cảm ơn tới tất cả các thành viên mà đã join ngày hôm nay để mà tham gia buổi AMA. Vậy thì ngay bây giờ xin mời tất cả các thành viên của Maxx Capital, các bạn có thể tranh thủ thời gian để gửi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về từ phía các bạn tới dự án Fire. Và bất kỳ cái câu hỏi nào của các bạn thì xin mời đội technical có thể giúp mình pin cái câu hỏi đó lên để chúng ta có thể giao lưu với bạn Utkarsh từ phía Fire Chain. So, trong cái lúc mà chúng ta đang chờ đợi những câu hỏi từ phía cộng đồng thì mình xin phép là sẽ hỏi một câu rất là chung để update những cái thông tin gần nhất từ phía dự án, những cái gì mà thời gian qua mà team đã có thể update những cái mới đã xảy ra trong dự án để cho mọi người có thể nắm được thông tin tình hình vừa qua, vì cũng rất lâu rồi chúng ta không có cơ hội được tiếp xúc với thành viên đại diện của Fire Chain ạ. Okay, so Utkarsh, thank you for spending your time. So meanwhile, we are waiting for the questions from our community and waiting for our technical team to pin the questions to our screen. I would like to spend maybe 1 or 2 minutes so that you can update the information, because long time we have not seen each other on our AMA, right? So can you summarize some updates from the team, like what have you been doing in the last time? Absolutely. Well, yes, I suppose it's been quite a few months since we last talked. There's been a lot of things happening with fire. So yeah, we've been doing a lot actually. We've finalized around 15 to 20 tech partnerships. All of them would be pretty much rolling out very soon, since obviously our mainnet is not live yet, so we can't fully uh, get that integrated. So yes, but we've finalized the partnerships. We're doing a lot of stuff in terms of let's say adoption. We're doing partnerships with different governments, where we're doing partnership with different marketing firms, different tech firms, to just get more visibility across
when it comes to spreading news about fire, and when it comes to adoption, which is the most important thing when it comes to the technology we're building. If we do not get adopted, we don't have the technology. So yes, a lot of work has been put for the past few months. We were also there at the Davos event. If you guys got a chance to follow us there, it was a pretty great event. You can go to our blog to find out more about that, or you can visit our social media channels to understand what we did in Davos and what we're doing currently. We're pushing out almost every day uh, our research and tech updates. We're pushing out weekly tech articles as well in terms of whatever has been going on. So yes, please feel free to follow our blogs and read through them. You'll get a lot more information there. Okay, thank you for your answer. Well, A long answer, but I will summarize to our community. Vâng, và với những cái tình hình vừa qua của Fire thì cũng đã là được vài tháng rồi, và bạn Utkarsh rất là vui mừng để có thể update được đến với cộng đồng của mình những cái thông tin cập nhật từ phía dự án. Và thông tin cập nhật vừa qua thì chủ yếu là cái thời gian mà dự án đã dành ra để có thể mà đầu tư và làm cho dự án trở nên tốt hơn. Đấy là các bạn đấy có thể đã làm việc với khoảng 15 đến 20 những cái đối tác về technical, về kỹ thuật. Ngoài ra thì team cũng đã dành những cái thời gian để mà có thể update những cái chiến lược về marketing và về kỹ thuật, dành thời gian để research, và rất mong là có thể công bố đến tất cả những thành viên của Maxx Capital những cái tên cụ thể về những cái về những đối tác về technical mà thời gian qua team Fire trên đã dành thời gian để làm việc. Và ngoài ra thì tất cả những cái thông tin mới nhất của dự án thì cũng đã được team update gần như là daily ở trên những cái trên channel của dự án. Vì vậy nên là nếu như các bạn có muốn theo dõi những cái thông tin nó rõ ràng, cụ thể và cập nhật thời gian mới nhất, tức là real time luôn tới cộng đồng, thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên những cái kênh truyền thông của Fire trên. Bây giờ thì mình đã nhận được một số những cái câu hỏi từ phía cộng đồng rồi ạ. Vậy thì team tech trong cái thời gian mình chờ mình translate lại cho bạn Utkarsh về cái phần tiếp theo của chương trình, thì nhờ các bạn có thể pin giúp mình một số những cái câu hỏi lên được không ạ? Okay, so thank you, Utkarsh, for your answer. So now we will go to the questions from the community from Maxx Capital. The first question is, when will Fire chain do the ideal? Because it has been delaying for a half a year. yes, I understand. Of course. Been quite a So few yes, months. we're yeah. Okay. So I suppose we're in par when it comes to our roadmap as of such, where we're right on timeline with the test net, where we'll be doing the mainnet in October. So yes, I suppose that our idea would be around the end of October. Not, I think, after that. But again, let's wait for an official date to be finalized. I think this community is the first one to hear about this. So yes, please wait for the official dates to be finalized. Please follow our all of the social media channels, and you'd be the first one to hear from us once it is done. Okay, let me translate the answer to our community. Vâng, và rất là cảm ơn cái câu hỏi từ phía bạn Nguyễn Thị Thảo. Thì như theo roadmap các bạn có thể thấy rằng là hiện tại thì file trên vẫn đang trong cái thời gian gọi là testnet. Còn về mainnet thì phía team bạn Utkarsh đang nói là mình có thể sẽ run cái mainnet này trong khoảng cuối tháng 11. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa có một cái thời gian chính xác trong tháng 11, và bạn ấy cũng rất mong là có thể thông báo cái thời gian chính xác này đến với cộng đồng càng sớm càng tốt. Và để có thể nắm được tất cả những cái thông tin này sớm nhất có thể thì mong các bạn là có thể follow những cái kênh truyền thông của Fire trên, vì ở trên đó thì team sẽ cập nhật những cái thông tin này gần nhất đến với các bạn. Ok, bây giờ xin mời câu hỏi tiếp theo, phía team tech có thể pin giúp mình ạ.
Well, if I can add something more, the fire chain is generally mainly focusing on obviously the human centered design and sustainable development. So the fact that IDEO has been delayed doesn't change the fact that the whole team is pretty much working extremely hard to get all of what we're thinking up on time. We're working with security of the fire chains, homomorphic encryption. If you guys are new to this concept, again, please feel free to visit the blog and find out more about it. We've also been implementing the IPFS multi-chain support. We're doing lightweight blocks, data stored off-chain in proprietary oracles, a customizable governance board, IPFS encryptions, scheduled smart contracts, and the list just basically goes on and on. So in terms of the work, pretty much the whole team is working extremely hard to make sure that we still stick to the timeline that we've uh, thought. And yes, again, we're pushing out updates every once a week. So please feel free to follow all of our social media channels again. You'd be pretty much updated about whatever is going on in the ecosystem. Okay. I'm sorry for your answer. We have been to speaking so fast. Sure. So I just want to confirm again. There was some name you have just mentioned, right? I'm sorry, I didn't get that. Did you mention some name of the partners that you have been working to, right? No, I did not actually. I was just mentioning the features that we've been working on for the past few months. And obviously, yes, there have been lots of partnerships. They're not public yet, but the community will be pretty much thrilled with that. So they're about to be rolled out in a couple of days. So yes, please wait for that. You guys would love it. Ok, ok. Vừa rồi thì bạn Utkarsh có muốn bổ sung thêm một số cái thông tin, mặc dù là các bạn biết rằng là cái vấn đề về sản phẩm ấy thì sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến marketing và design và cộng đồng. Tuy nhiên thì cái việc mà dự án đang phải delay những cái roadmap quan trọng như là testnet hay là IDO thì nó không ảnh hưởng, nó không thể thay đổi một cái sự thật rằng là toàn bộ team Fire trên đang làm việc cực kỳ chăm chỉ để có thể thông báo và cập nhật đến với cộng đồng những cái thông tin nó thật sự là giá trị. Và một lần nữa, nếu như các bạn muốn theo dõi những cái thông tin mới nhất đó, và ngoài ra với những cái thành viên của Maxx Capital mà chưa biết đến dự án Fire trên thì cả những bạn mới, những bạn cũ thì các bạn đều có thể theo dõi những cái thông tin chính xác nhất ở trên các kênh truyền thông của Fire trên để nắm bắt được. Okay, so thank you for very valuable questions. So now answers. So now I'm going to the next question, which pin on the screen. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Tiến Minh là chiến dịch marketing của Fire trong giai đoạn hiện nay là gì, giúp mọi người hiểu rõ cũng như biết hơn nhiều về Fire, kể cả những người non-crypto. So this question is about your marketing strategy in this phase. What is your marketing strategy of Fire to help everyone know better about Fire, including the non-crypto? Absolutely, yes. When it comes to marketing, is obviously the most important thing when it comes to really the adoption of the tech. So yes, thank you for the question. We've been doing a lot actually, just not in terms of influencers. We've been working with lots of influencers, but we've not been pushing all of that stuff out. We've planned it where. We'll be rolling out an extensive roadmap pretty soon. Probably you'll see it by the end of this week, that we would be rolling out a proper marketing roadmap planned for the idea. So you'd have more information about that. Apart from that, we're doing a lot of marketing partnerships to gain, obviously, in terms of the community, but also in terms of educating the people about what Fire is. Apart from obviously the community, where we have this sort of ideology that the
not everyone in the blockchain and crypto space kind of like understands the nitty gritties and the tech behind what's going on behind a blockchain. So we're sort of coming up with a simpler video formation plan, as you can call it, a video series that can explain better of what a blockchain is and how fire dives into the sustainable crypto space, and how other people can benefit from that. So yes, you please I'm sorry, please go through our YouTube channel. We've been posting lots of videos when it comes to the tech surrounding fire, uh, in terms of comments from the team members on whatever they've been working on, in terms of what research we've been doing. So there's just a lot of content to go through. Please follow our YouTube channel for more information, and we'll be rolling out more of that pretty much soon. And uh, in terms of the roadmap, please expect it coming this week, so you'll have more idea of exactly what we'll be doing over the next few months building up to the IDO. So we've been exploring a lot basically. So yes, again, please feel free to follow our social media channels. Otherwise, you'll miss out all the updates. Okay, so it means the roadmap in the end of this week will have some more updates, right? Yes, I mean, it doesn't mean that we're not doing anything. It just means that we'll be informing the community of exactly what we'll be doing. We're also doing a monthly community report sort of session with the marketing team, where they'll go through whatever the growth has been for the past few period that is being talked about, what the plan is for growth coming for the coming months, and how are the stats improving. So yes, we'll be informing you guys of that community hour. We've just come up with that, so we'll be doing the first one uh, at the end of this month, and you can expect the marketing team to hop on the call for an hour or so and explain what they've been doing, what their plans are for the next coming months, pretty much every month. Okay, thank you. So that report will be posted via which channel, via chain? It will be a live session with the community, where we would first present of what's been going on, and uh, we will present our stats, we'll present the growth of what we're planning, and then a one-on-one session with the community to answer their questions. Okay, thank you so much for your very full information. So let me Thank you. translate to our về cái chiến lược tổng thể về về plan marketing cho cả những cái đối tượng mà đã biết về file chain cũng như là những đối tượng mà là non crypto á, thì chủ yếu thì các bạn ấy có hai cái chiến lược. Việc đầu tiên đó là các bạn ấy vẫn đang làm việc với các marketing partner và ngoài ra là các influencer để có thể public được những cái thông tin đấy đến với những người mà đã biết về thế giới crypto rồi. Ngoài ra thì tự án cũng rất hiểu rằng là có những cái người mà như vừa rồi trong câu hỏi có nhắc tới là những người về non crypto á, thì những đối tượng này sẽ không thể hiểu rõ được là cái kỹ thuật blockchain nó chạy như thế nào và tất cả những cái điều nằm thiên về phía kỹ thuật mà nó đứng đang ở bên dưới nền tảng. Do đó thì ngoài cái chiến lược để kết hợp với các influencer, những cái người có tầm ảnh hưởng và những cái đối tác marketing khác, thì đội ngũ file trên cũng sẽ sản xuất một loạt những cái nội dung ở trên các kênh truyền thông của họ, thông qua những cái video và dưới dạng video và dạng text, dạng chữ, để giải thích kỹ hơn về blockchain, và sau đó sẽ giúp cho cộng đồng có thể hiểu được là làm thế nào mà file chain có thể trở thành một cái dự án kinh doanh mà thật sự là nó ổn định ở trong thị trường và sau đó đem lại lợi nhuận cho tất cả những người đã tham gia đầu tư. Và tất cả những cái thông tin này thì sẽ được update ở trong YouTube của dự án để cho mọi người có thể nắm bắt được những thông tin về những gì mà dự án đã làm được, về plan, về những con số thống kê cụ thể, về những cái video để mà đào tạo cho cộng đồng những cái hiểu biết. Ngoài ra là giờ cộng đồng hoàn toàn có thể gửi những cái comment trực tiếp cho team để họ có thể support cho cộng đồng rõ hơn về những cái thông tin và những cái kiến thức này.
một phần mà bạn Utkarsh cũng muốn nhắc tới đấy là trong những cái việc những cộng đồng mình có thể follow rõ những từng cái lộ trình, những cái timeline theo roadmap cụ thể từ phía dự án, thì mình sẽ biết được rõ ràng là cái dự án đang đi đến đâu và đang làm những cái gì và sắp tới họ sẽ triển khai những cái gì. Trong plan của team thì cũng sẽ update tới cộng đồng những cái báo cáo theo tháng hoặc là theo tuần, để cho cộng đồng có thể nắm rõ được tất cả những cái thông tin liên quan đến chiến lược, những cái kế hoạch và những cái hoạt động cụ thể của dự án trong thời gian sắp tới. Và những cái report này thì sẽ được chia sẻ live thông qua hình thức live trực tiếp từ phía dự án đối với những cộng đồng nhà đầu tư. Và một lần nữa thì rất mong là tất cả những ai mà đang quan tâm tới dự án, các bạn có thể follow trực tiếp những cái kênh thông tin trên YouTube và trên tất cả những cái nền tảng thông tin update, những cái nền tảng truyền thông official, những nền tảng truyền thông chính thức từ phía dự án, để có thể nắm được những thông tin này và trực tiếp tương tác với dự án, để nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi, không chỉ về những cái lộ trình sắp tới của dự án mà còn về những cái thông tin, những cái hiểu biết mà các bạn chưa nắm được. Một cái câu hỏi tiếp theo, xin mời đội tech có thể giúp mình inform pin được lên được không ạ? Ok, mình đã nhận được một cái thông tin từ phía đội tech, mặc dù là mình chưa thể pin được nha. Ok, mình đã thấy rồi. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Nguyễn Hương. Theo thông tin trên GitHub thì tôi không thấy dự án có bất kỳ hoạt động nào từ năm 2022, thì những gì bạn nói là dự án đang tích cực hoạt động, xây dựng thì được dựa trên cơ sở nào vậy? Okay, we are going to the next question from a member named Nguyễn Hương. So the question is, according to the information that I know from GitHub, it can be seen that there's no active from the team since 2022. So you said that the team is active art to develop the products and the project. So which base which base are you basing to tell that information to the community? Yes, of course. Well, I'm not sure about GitHub, since I think that the tech team would be more aware of that. But yes, the team has been pretty much working round and about, like you mentioned. I can list a few things probably that the guys have been working on. Where we're conducting the functionality testing of our dApps. Obviously, you guys know that functioning QA is important, because aside from technical requirements, focus heavily on the UX. So we regularly conduct functional testing with control groups to ensure that the controls we've built or the options we're providing the user are interactive, to provide a rich user experience. So that's only obviously a very small side of thing, but we've also been exploring the space of Web3. We have some interesting news coming up, which I cannot give out right now. So again, please kindly wait for that. Apart from that, we've also launched our validators program. So if any of you guys are interested in being a validator, please reach out to us through our email. That's validators@fire.org or investors@fire.org, or you can just directly go to the website and fill the form there. So we're basically we're redesigning our support documentation for validators. Our engineers have been fine tuning, obviously, like I mentioned, the on-chain homomorphic encryption. Security is obviously very critical in the blockchain space, and since we are far ahead in terms of security, we have pretty much a very extensive team when it comes to security personnel. So we're going to go to great lengths to ensure the security of all information held on chain, and of the chain itself is pretty much robust. So yes, those are some of the points where we're also planning on some information on stablecoin requirements. So please expect Fire stablecoin pretty soon. Our developers are working pretty hard on that. You will get an update maybe next week of how we're going to go with that. Where
integrating our smart contracts into npm modules. We're translating our developer support documentations. We're converting our substrate validator set palette to Rust. So we've been doing a lot. We've been doing lots of things. The list just goes on and on. We're fixing owner issues with few of our smart contracts. Um, yes, again, like I said, the team has been pretty much working very hard when it comes to following that sort of the roadmap that we want to stick to, because I mean, building a layer one blockchain from the scratch is not an easy task, guys. I mean, there are just so many people involved. We have around like 40 to 50 members strong developers team, and they're working around the clock to make sure that everything stays on the same line. So yes, please feel free to, again, if you have any specific questions regarding our tech, please feel free to drop them in the Firechain official chat. Our representative will be happily answer you. I cannot obviously go into specifics of each and everything right now. So yes, please feel free to go through the blogs. You'll find a lot of information there about what we're doing and what we're gonna do. And if you can find out sometime, we have a Friday dev hour session on our Discord channel where we go through all of these things of what we've been doing for the past week and what our plans are for the next week, and we cover that pretty much every week. Apart from that, we're also doing a Telegram voice chat session with our CTO and our research team head. So if you have some time on Wednesday, please feel free to join that as well. And yes, that's about that. Thank you. Okay, thank you for a very long answer. Let me spend about 2 minutes to transfer to our community. Cái thông tin đầu tiên về ở trên GitHub thì bởi vì là bạn Utkarsh không phải là một người in charge chính ở trong cái tech team, nên là bạn ấy cũng rất là sorry vì bạn ấy không nắm được những cái thông tin update trực tiếp ở trên GitHub này. Thì cái đội tech ở Firechain thì họ sẽ nắm được rõ hơn. Tuy nhiên thì bạn ấy có thể update được một số những cái thông tin mà dự án đã và đang làm. Ví dụ như hiện tại mà team đang phải tự trao đổi nội bộ rất nhiều về những cái tính năng và UI UX ở trên nền tảng, và cũng như là phải testing rất là kỹ để mà và quality assurance, tức là đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm tốt nhất để mang lại được những cái giá trị về khả năng tương tác cũng như là những cái trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng. Cũng như mà chúng ta đã biết là những cái trend về web 3 nó cũng đang tới, và để đảm bảo được những cái tính năng như ví dụ như tất cả các thông tin sẽ được là on chain cho một dự án web 3 thực thụ, thì team cũng đang phải làm những cái nghiên cứu và đã phải trải qua những cái testing nội bộ rất là kỹ để mà đảm bảo được về cái mặt là kỹ thuật cho cái dạng dự án như thế này. Ngoài ra thì một cái chương trình khác mà team đang triển khai đó là cái chương trình validator. Chương trình validator này thì các bạn có thể, nếu như có ai mà quan tâm thích thú với cái chương trình này thì các bạn có thể gửi những cái email, địa chỉ email và làm việc qua email trực tiếp với lại đội kỹ thuật của Firechain thông qua cộng đồng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể fill vào những cái form thông tin ở trên website để đăng ký được trở thành validator của Firechain. Đội dev team thì cũng đang làm việc rất là ngoài cái việc mà các bạn ấy phải research kỹ về những cái thông tin về những cái tính năng ở trong sản phẩm, thì các bạn ấy cũng đang cố gắng để đưa ra được những cái tài liệu liên quan đến tính năng về tính năng validator để cho cộng đồng và tất cả những người khác không có cái hiểu biết sâu về kỹ thuật có thể hiểu được về những cái tính năng mà hiện tại mà team dev đang phát triển. Cũng như là một cái phần khác, ví dụ những cái phần mà liên quan đến security cũng là một phần cực kỳ quan trọng ở trong những dự án blockchain, và đây cũng là một phần cực kỳ quan trọng mà team sẽ phải dành rất nhiều thời gian để mà có thể đảm bảo được cái phần security đó, tức là về phần bảo mật. Một thông tin nữa mà bạn Utkarsh muốn update tới cho cộng đồng đó là về cái sự ra mắt sắp tới rất là sớm của stablecoin chạy trên blockchain của Fire. Thì rất mong là cộng đồng sẽ đón chờ cái stablecoin này được ra đời, và bạn cũng hy vọng rằng là trong tuần tới hoặc là trong một cái thời gian gần nhất thì khi mà tất cả những cái thứ liên quan đến kỹ thuật như là smart contract rồi vấn đề về security vân vân mà đã được team dev
làm việc và cực kỳ là bảo đảm rồi, thì team có thể phát hành cái đồng stablecoin của riêng mình, và rất là mong cộng đồng sẽ đón chờ cái đồng stablecoin mới đó. Một lần nữa thì bạn Utkarsh cũng muốn highlight rằng là team thật sự đang làm việc rất là vất vả để có thể bám sát được tất cả những cái tiến độ của trong roadmap và biến dự án trở thành một cái layer one ở trong lĩnh vực blockchain này. Và team dev với khoảng 14 đến 16 member có những cái sự, tức là cái khả năng về kỹ thuật cực kỳ là mạnh, thì các bạn ấy đang cực kỳ làm việc chăm chỉ để mà có thể bám sát được và đảm bảo rằng tất cả mọi thứ sẽ đang được vận hành ở trên một đường thẳng, tức là một cái straight line, như bạn nói là một cái đường thẳng để mà đi được đến đích. Một lần nữa thì remind lại với cộng đồng rằng là các bạn có thể hoàn toàn gửi tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn tới cộng đồng của Fire, và ở đó thì cộng đồng sẽ có những thành viên để thay mặt cho dự án để trả lời những cái câu hỏi và thắc mắc trực tiếp của những người quan tâm đến dự án, những fan và những nhà đầu tư. Một chút thông tin hơn đến với các thành viên của Maxx Capital, đó là hiện tại bây giờ team đang triển khai những cái AMA vào mỗi thứ 6 ở trên kênh Discord, và ngoài ra thì ở trên Telegram voice chat cũng sẽ có những cái AMA trực tiếp để public, để inform những cái thông tin mới nhất đến với cộng đồng. Thì với Telegram voice chat thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của CTO cũng như là research team của Fire Chain, thì qua đó thì các bạn sẽ nhận được những cái thông tin mới nhất và từ thị trường, cũng như là từ những cái nghiên cứu được từ phía team, và cũng như là những cái bước đi mà nó rõ ràng nhất từ phía dự án. Ok, mình xin mời thêm một câu hỏi tiếp theo, vì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian trong cái buổi ngày hôm nay. Okay, so we are going to the next question, and because our AMA have been almost more than 30 minutes, so I think this is maybe our last question. Mình nghĩ rằng đây có thể là cái câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay rồi, bởi vì team thì thực ra là cũng đang bận rất khá là nhiều, và chúng ta có thể hoàn toàn dành rất nhiều thời gian trong những cái buổi AMA tiếp theo giữa Fire Chain và Maxx Capital. We already know that your team is very busy with developing the project, but we know that we will have more AMA between the Fire Chain and Maxx Capital in the future, like weekly AMA, and still on this channel via Maxx Capital YouTube channels and Facebook. So this will be our last question, and the next questions would be will be update in our next AMAs, right? Okay, so let me transfer the question to you. Let's say in Vietnamese first. Một câu hỏi vẫn đến từ bạn Nguyễn Hương. Thì theo những gì tôi đã tìm hiểu thì các cộng đồng mà Fire Chain đang xây dựng hầu như user không còn hoạt động. Nhìn như là đang nhìn vào một dự án scam vậy. Vậy còn niềm tin nào cho những nhà đầu tư tìm hiểu về dự án của bạn? Okay, so this is a question about according to what I have been watching and seeing from the Fire Chain community, it can be seen that mostly users are not active anymore. And look at the Fire Chain community, it seems like we are looking at a scam project. So is there any faith for the investor to learn more about your business and to trust in your business? Yes, I love the straight feedback from the one who asked the question. But yeah, I mean, you're somewhere right and somewhere not, where the team is pretty much active throughout the whole day. Anything you sort of ask or you have a doubt on, they reply almost instantly. We have our investors, a private investors group, where we keep our investors informed of what's been going on in the project and where are we at, what are the plans for the coming months. So I'm not sure that it would be a right way to put it. Yes, since we're in a very sort of extensive build development phase, we're not that much focused in terms of marketing. We're not spending a huge sum of money in marketing. We're spending a lot in tech.
as the IDO moves closer, you'll be seeing a lot more engagement than it is right now, because obviously the you have to take the market conditions in play as well. The market is pretty much very bad right now, and that sentiment just revolves around the whole industry. But to put it in a way that the team is not working is kind of really wrong, because the team is pretty much, like I mentioned, working around the clock, working pretty hard uh, to stay in line with the roadmap. And I think we'll be going ahead with that without any delays. We'll be launching our testnet uh, in mainnet in October. I'm sorry. And in terms of all the other layer ones, I think we're pretty much the fastest when it comes to what we've achieved, and how far we've come. And obviously moving forward as well, the most important thing is the adoption. So yes, we'll be focusing more, a lot more on the community side of things, getting them engaged. We'll be launching lots of KOL programs. We're already launched the validators program. We're launching the ambassadors program. So we'll be incorporating almost anyone that you can think of to come in, to have an opportunity to join in fire and spread that information that people are lacking. So yes, to a point, I understand your concern a little bit, but I wouldn't worry about it, because we fire is definitely here to stay. 10 years later, will still be the first sustainable blockchain ever in the crypto space. And when it comes to people thinking about the default sort of chain, when they move towards a more sustainable world, will be the ones who will be ready for them to build on. So yes, that's kind of like where we're moving at. And yes, that's about it, I guess. So let me summarize the questions again to make sure that I'm not misunderstanding anything. So about the community, I can see that the first you guys will have more activities for KOLs programming, ambassador, validator to have to active the community more, right? And the Right. second thing is the develop team is still working so hard to make Fire Chain to be the best sustainable blockchain in this industry. Yes, I mean that's, if you put it in layman terms, yes, that's, I think that's about it. I mean, just to say that, just want to stress on the fact that if if we're not spending that much in marketing, and you don't pretty much see us everywhere, that doesn't mean that we're not working. We're working around the clock. Like I said, we're giving out almost updates every day. You can feel free to just hop onto our chat and ask us questions. You can come to the dev hour, ask your questions. You can come to the telegram session, where we're having a direct one-on-one session with the CTO and the research team. And I think that you'd be satisfied with what has been going on. Okay, thank you for your answer. Đầu tiên thì rất cảm ơn câu hỏi của phía bạn Nguyễn Hương, và bản thân Utkarsh cũng đánh giá rất là cao một cái câu hỏi cực kỳ thẳng thắn từ phía cộng đồng như thế này, và bạn cũng rất là willing để có thể trả lời được câu hỏi này. Về mặt cộng đồng thì vâng, mình có thể thấy rằng là cộng đồng cũng đang có những cái ảm đạm vì những cái sự nguy hiểm đang bao trùm ở trong cái thị trường hiện tại, cũng như mình cũng thể thấy rất nhiều những cái dấu hiệu vừa qua ở trong thị trường. Thì tuy nhiên thì team của Fire Chain vẫn đang vẫn đang cực kỳ là active, để mà các bạn biết rằng là chúng ta đang hướng đến một cái mục tiêu là khiến cho Fire Chain trở thành một cái blockchain mà nó bền vững nhất ở trong cái lĩnh vực blockchain tiền điện tử này. Thì những cái hành động tiếp theo để mà team có thể khiến cho cộng đồng trở nên active hơn, ví dụ như là ngoài cái việc mà cố gắng để làm việc để mà bám sát vào những cái roadmap mà chúng ta đã public, đã hứa hẹn với cộng đồng, thì bạn Utkarsh cũng hứa rằng là chúng ta sẽ không có một cái delay nào
đặc biệt là vào cái mainnet sắp tới mà Fire trên triển khai vào trong tháng 10 tới. Và team cũng sẽ sẽ tập trung nhiều hơn vào community thông qua những cái chương trình KOL, những chương trình về đại sứ thương hiệu, chương trình về validator và nhiều thứ khác đang đến. Đặc biệt là mình cũng biết rằng là cái mốc thời gian về IDO sắp tới là nó cũng đang đến tới rất là gần rồi. Và nếu như mà các bạn cảm thấy rằng có bất kỳ cái điều gì mà team vẫn còn đang chưa rõ ràng hay là không làm sát được với những cái tiến độ mà team đã commit, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi những cái câu hỏi trực tiếp nhất tới với cộng đồng. Mình sẽ thấy được là kênh community, tức là kênh cộng đồng của Firechain ở trên Telegram, thì ở đó sẽ có CTO và team research của Firechain trả lời các bạn. Và Utkarsh đang hứa với cộng đồng rằng là các bạn sẽ nhận được những cái câu hỏi thỏa mãn nhất và hài lòng nhất cho tất cả những cái thắc mắc của các bạn về dự án cũng như là về những cái hành trình sắp tới của dự án. Okay, so I think thank you so much for your answer today. Just one more question that the ideal day is not confirmed, not finalized yet, right? Yeah, of course. I mean, if it was finalized, it would be in the community, and you guys would be the first to know. Okay. Vừa rồi mình có thấy một câu hỏi gần nhất về IDO là mình đã có cái thời gian chính xác chưa, thì như ban đầu mình đã có trả lời từ phía Utkarsh là chúng ta chưa có một cái ngày chính thức, tuy nhiên là team sẽ update những cái thông tin sớm nhất tới với cộng đồng. Và vâng, xin thay mặt cộng đồng của Maxx Capital thì mình xin cảm ơn tất cả những thành viên của Maxx Capital đã tham gia cái buổi AMA ngày hôm nay. Ngoài ra thì giữa Maxx Capital và Firechain để chúng ta có thể nắm bắt những cái thông tin nó rõ ràng nhất, và các bạn cũng có thể trực tiếp mà gửi những cái thông tin, những cái thắc mắc vào community của Firechain ở trên Telegram để lắng nghe những cái AMA section giữa đến từ Dev Team vào thứ 6 hàng tuần. Okay, so I think thank you for your time today with Maxx Capital community, and I hope to see you in the next week AMA, as we promised to our community that we will have weekly update via video online live streaming to the community to answer all of the questions and also update more information to our community. Of course. Thank you so much. Thanks everyone for joining the MA and asking us the questions. I understand that this information has been lacking for a pretty while, but you guys can always just hop onto our community and ask us there. Would be pretty quick to respond, you guys. And I just lastly, I just want to say one thing, that it's kind of like a spoiler, but we're doing something very big, and the news would be coming out on the 15th of July. So you guys would be thrilled about that. Please make sure that you guys follow our social media channels for the upcoming news. Okay, thank you. Như vừa rồi bạn ấy cũng muốn remind lại một chút thôi, là tất cả những cái thông tin mà các bạn muốn hỏi trực tiếp với dự án thì hoàn toàn có thể đặt câu hỏi cho team ở trên kênh Telegram chat, và sẽ luôn có những người để trả lời kịp thời những cái câu hỏi và thắc mắc từ phía cộng đồng. Và ở đây thì bạn ấy cũng muốn update một chút thôi, nó giống như một dạng spoiler khi mà chúng ta xem phim vậy. Tuy nhiên thì vẫn muốn nhắc với cộng đồng để mà chúng ta có những cái thông tin tiếp theo, chúng ta bám vào, chúng ta follow và chúng ta nắm bắt. Thì sắp tới team cũng sẽ làm những cái sẽ ra mắt những cái tính năng và sẽ update những cái thông tin, sẽ phát triển những cái thứ mà nó thật sự là độc đáo và nó rất là kiểu kỳ lạ, nhưng mà sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái thứ giá trị hơn đối với cộng đồng. Thì mong là tất cả cộng đồng chúng ta ở đây, chúng ta hãy tiếp tục follow dự án để mà chúng ta nắm được những thông tin đó, và đừng quên đặt câu hỏi cho phía dev team. Okay, so I have just transferred all of your wishes to and a message to our community. So do you have one more sentence or something before we saying goodbye to our community? Yeah, I think that's about it, guys. Thank you everyone for joining. Have a wonderful week ahead. I know it's just starting, but yes, have a great week, everyone. And again, thank you guys for joining and asking me the questions. I was glad to be here to answer all of them. Thank you.
Okay, thank you so much, and I wish you a very, very wonderful week and also wonderful months before we go to the mainnet in October, and also the ideal on in the end of November. And thank you so much for spending your time today. And I hope to see you again and again and again, because we are long-term partnership and we will always support each other to update all the information from fire chain to our investors. Okay, thank you so much. Vâng, thì lời cuối cùng thì Utkarsh cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những bạn mà đã quan tâm đến dự án và đặt tất cả những cái câu hỏi tới bạn ấy. Bạn ấy cũng rất là vui mà để có thể trả lời được tất cả những cái câu hỏi này đến với cộng đồng. Và rất xin chúc cộng đồng sẽ có một cái ngày tuần mới thật sự là năng lượng để chúng ta làm việc, cũng như là chúng ta tiếp tục cố gắng trong những cái cuộc sống, những cái hành trình tiếp theo, công việc và ở bên người thân, gia đình. Và xin cảm ơn tất cả cộng đồng Maxx Capital. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại trong các AMA tiếp theo giữa Fire Chain và Maxx Capital ạ. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ. Ok, bye bye, thank you. Thank you so much, everyone. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.